Hello. Good morning. Can you guys hear me? Can you guys see me? Is everything okay? Is the sound of my voice good? Uh, so, is everything okay? Can you guys hear me? Yes, no. 0 a 10, nota pro áudio, 0 a 10, nota pro vídeo. Não sei se alguém respondeu. E eu não tô conseguindo ver. Aê, Brasil, agora sim. Então, confirmado que o áudio e o vídeo estão bem. É importante a pergunta que a Natália fez, né? Que vai virar nosso ditado. So, have you already scored today? E aí, já pontuou hoje? So, have you already made any points today? We've been talking about principles, mindset of a champion, the mindset of Ayrton Senna, who, alongside with the Bible, because it's totally aligned with what the Bible says. And yesterday, yesterday we were reading the book of 1 Corinthians, chapter 9, verse 24, where the Apostle Paul says, don't you know that all runners in a race run, but only one gets the prize. Only one. There's only one first place. And then the Apostle Paul says, run like this.
run to win. And then if you watch some of Ayrton Senna's interviews, you will find that many times, or sometimes, I don't know, Ayrton Senna would say, I do not race, I do not compete to finish second, third. I race to win. I was designed to win. I was framed to win. I was made to win. And then we're talking about one of the ramifications, one of the consequences, one of the manifestations of this spirit, of this way of thinking, of this mindset, is competing, racing to win, which is a champion, every single champion, and those who become fluent. They have learned a way, because we have to learn it. It's not gonna be, probably, it's not gonna happen. It's not gonna be automatic for you. So we have to learn. We have to train our minds to transform problems into energy. Transform problems into motivation. And this is something we have to learn. This is something we have to practice. This is something we have to train to transform into a habit, into a lifestyle. Because if you depend on not having problems to be able to study and become fluent, I'm sorry to tell you, you're never gonna be fluent. If you are the kind of person who needs everything perfect, calm, so you can relax, so you can concentrate and study,
If you are the kind of person who, when a turbulence shakes your airplane, problems, unexpected events, and then you stop studying, I'm sorry, but you will never become fluent. You will never become fluent until you learn to transform the worst days of your life, the most problematic days, into the, the days you had your most productive study sessions. It is totally unnegotiable. It is impossible to become fluent if you do not master the secret to have amazing study sessions in the same days you are having problems and troubles. And then when you start doing that, when you start practicing, and then when you master this, the very same problems that have always stopped you, the very same problems that have always made you quit, stop, slow down, lose focus. The problems and the situations that make everyone stop, they just make you a better student. So I'm going to say that again. If you want to be fluent by the end of the year, just like Ayrton Senna, you have got to learn how to get power, strength from weaknesses. Tirar força da fraqueza. Transform problems into energy and motivation. Another way of saying this, on Monday, we talked about if you want to be fluent by the end of the year, just like Ayrton Senna, you have got to talk everyone in your life into giving you 1 year. Just give me 1 year. So you have got to talk everyone, starting with yourself. And then your
spouse, your husband, your wife, and then the family, the people you work with, people who you're close with on your daily basis life. You have got to talk them into, you have to convince them into giving you 1 year. 1 year where English is going to be your number one priority. And then we talked about the concept of taking off an airplane, decolar, and how important and how imperative and how crucial is that, just like an airplane taking off in the beginning of the trip, the beginning of the flight, where there is a lot of energy required to take the airplane off the ground, how we talked about how important, how crucial it is that you to be and become fluent by the end of the year, that you create this flow of studying every day, which should be easy, by the way. You should have no problem doing 1 hour of English listening every day. And for all of that to happen, you need to take off. The best way I know to do this is the ciclo do extraordinário. 21 dias, custe o que custar. 21, até virar um hábito. Enquanto não for um hábito, o que é um hábito? Acontece sem eu pensar. Acontece todo dia, sem eu pensar, a guerra mental não existe mais, eu vou lá e faço. Hábito é isso. Então, até virar hábito, custe o que custar, eu vou fazer todo dia. Até virar flow. E aí depois que vira flow, vai. 1 ano. Me dá 1 ano, esse é o meu ano. 1 ano para priorizar o inglês. Isso que a gente falou na segunda, né? Terça, que foi ontem, falamos sobre esse conceito do eu... outra coisa da segunda-feira que eu tô me lembrando. Ao contrário da boiada do povão que espera melhorar e acalmar para estudar e ficar fluente, os fluentes e os futuros fluentes, eles entenderam que é ficando fluente que vai melhorar e acalmar. Então, eles tomam uma decisão. Eu vou arrumar um jeito de ficar fluente. Esse é o meu ano. Eu preciso de 1 ano, me dá 1 ano. 1 ano eu vou priorizar isso. Para isso, o começo. Passo 1. Ciclo do extraordinário, 21 dias. 21 dias que eu vou fazer todo dia, custe o que custar. Eu não vou furar nem um dia sequer. Ontem a gente falou sobre tem que aprender o segredo que está lá em 1 Coríntios 9, 24, que o Senna falava o tempo inteiro. Eu não corro de qualquer jeito, eu não corro para chegar em segundo, terceiro, eu corro para ganhar. E dos pilares disso é eu aprendi, isso aqui está em Hebreus 11, 34 e está em 2 Coríntios 12, 9. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza.
Hebreus 11:34, os heróis da fé, os quais da fraqueza tiraram força. Eu me tornar uma pessoa que aprende a tirar força da fraqueza. Isso é absolutamente fundamental para todo aquele que verdadeiramente está decidido a terminar o ano fluente. Aprender não só a continuar estudando na turbulência, mas até mesmo a turbulência me faz melhor, eu estudo mais, eu intensifico. E aí a gente entra nesse conceito de hoje, que faz parte dessa mentalidade, tirar força da fraqueza. O conceito de hoje, ontem a gente viu os phrasal verbs to get rid of, to get rid of. A gente viu os phrasal verbs to get this over with, to feed from. E aí a gente falou sobre, quando eu entendo isso, eu entendo que talvez aquilo do qual eu quero get rid of, eu quero me livrar, eu entendo que aquilo do qual eu, let's just get this over with, aquilo que eu quero, não aguento mais esse trem, talvez seja o grande segredo. Porque exatamente aquilo que você mais odeia e que te faz parar de estudar, talvez seja aquilo que mais deveria estar intensificando teus estudos. E eu acabei de entrar no lugar errado, peraí, eu tô na batalha para conseguir fazer a live junto com voltar para casa e o Waze sai daqui. Eu vou precisar olhar no Waze aqui rapidinho, peraí. Quase acertei. Errei por um pouquinho de nada. Então, dentro desse princípio pré-requisito para terminar o ano fluente, que é aprender a transformar a fraqueza em força, que a gente viu ontem, to get over with, to get rid of, to feed from, se alimentar dos problemas, né, como fonte de energia. A gente tem como se fosse uma parte B, parte 2 disso, que é um phrasal verb que a gente vai falar aqui, to weather the storm. Acalmar a tempestade. Então, nos evangelhos nós vemos relatos de viagens, e a jornada pela fluência jornada para a fluência é uma viagem de no mínimo um ano. E aí a gente vê relatos nos evangelhos de viagens em que Jesus e os discípulos cruzavam de um lado para o outro, de barco, e eles foram atacados por tempestades. E aí a Bíblia fala que uma das ocasiões Jesus dormia no meio da tempestade. How crazy is that? Os discípulos acordaram ele. How crazy is that? Na outra, eles dizem que Jesus... Não, na verdade, eles acordaram Jesus e Jesus acalmou a tempestade.
Como é que eu trago isso para a minha vida de aluno de inglês que quer terminar o ano fluente? Entendendo que o princípio que está aqui é: a tempestade não muda meu foco, minha rota, meu objetivo. Então, a tempestade veio açoitando, né, balançando o barco, a ponto dos discípulos terem medo de morrer. Jesus estava dormindo. Eles acordam Jesus, Jesus acalma a tempestade. Mas ele exatamente usa a tempestade a seu favor. Então, no conceito nosso de estudante de um idioma decidido a terminar o ano fluente, eu preciso aprender a tirar força da fraqueza, eu preciso aprender a weather the storm, acalmar a tempestade. Por quê? Porque de hoje até chegar do outro lado do destino, que é a fluência, vão vir várias tempestades. Se você não aprender a dormir na tempestade, estudar na tempestade, ou acalmar a tempestade, vai ter tempestade que você vai ter que aprender a dormir no meio dela, você vai ter que aprender a estudar no meio dela. E vai ter tempestade, vão ter contextos que você vai ter que aprender a dar uma ordem, acalmar a tempestade, organizar o ambiente, a mente, e ir aí estudar. O ponto é, daqui até dezembro, daqui até o dia 12 de dezembro, que é o dia que você pretende descer, tem como objetivo estar fluente. Toda vez que vier uma tempestade, o barco do seu estudo naufragar, que é o que acontece todo ano, esquece. Acabou, não vai ter. Não vai acontecer. Fechou? Então, just give me I race to win. Ciclo do extraordinário, 21 dias, foco total. Ai. Eu tiro força da fraqueza. Temas que derrubam todo mundo e que me derrubavam, agora eles me tornam um aluno melhor. Antes do problema, eu estava com 15 mil pontos. Depois do problema, eu fui para 25 mil. Eu faço mais ponto no problema e na tempestade do que na circunstância normal. Eu estudo mais ainda. Eu faço mais ponto. O famoso dou gás, né? E eu aprendi a lidar com as tempestades. Opa, desculpa. Eu durmo na tempestade, eu estudo na tempestade, eu acalmo a tempestade, eu faço alguma coisa que não é naufragar meus estudos. O barco dos meus
O barco da minha fluência não naufraga. Escreve essa frase aí. O barquinho da minha fluência não naufraga nas tempestades do dia a dia. Eu sei lidar com as tempestades. Escreve aí. O barquinho da minha fluência vai chegar 31 de dezembro fluente, vai chegar inteiro. O barquinho da minha fluência não naufraga nas tempestades. Escreve aí. Essa é a frase de hoje. O barco da minha fluência não naufraga nas tempestades. God bless you. See you tomorrow. Bye.